Okay, Bismillahirrahmanirrahim. In previous class we talked about present perfect continuous tense. باقي موږ ویل چې هر هغه کار چې هغه په past کې شروع شي په present کې هم روان وي او په future کې به چېرته ختمېږي هغې لپاره موږ present perfect continuous tense استعمالوو. صحیح ده؟ has been او have been باقي کې دوه helping verbs او ing form پکې استعمالېدو ورسره since and for استعمال پکې کېدو. صحیح ده؟ لکه for example we have been taking this language class for 2 months. 2 مہینوں سے ہم یہ کلاس لے رہے ہیں. تو 2 مہینے پہلے یہ سٹارٹ ہوا تھا ابھی بھی جاری ہے and it may end in future میں جا کے کبھی ختم ہوگا. صحیح نا؟ Yes sir. Next we have past simple tense. اس past simple tense if I ask you چې تاسو نن څو کلاسونه واغستا؟ 7. صحیح نا؟ منځمو کو؟ Yes sir. Yes. نو دا هغه کارونه دي for example د کلاس نه مخکې څه اکټیویټیز تاسو ته پوښتنه کوم چې لنچ مو کو تاسو وایا موږ لنچ کو ایټسټرا دا هغه کارونه دي چې دا اوس مونږ په نیر پاست کې وکړه کمپلیټ شو ختم شو. صحیح ده؟ مونږ وایو په پښتو کې چې مونږ وایو ما فلانه کار وکړو روټۍ مې وخوړه سپوز کار مې ولیکو کلاس مې واغستو د فلانی سره ملاو شوم مطلب دا کار اوس کمپلیټ شو په نیر پاست کې. نو هر هغه کار چې هغه په نیر پاست کې کمپلیټ شي د هغې د بیانولو دپاره وي یوز پاست سمپل ټنس. یو خدا شو. سیکنډ stories are narrated in past simple tense. کہانی چې مونږ کوو دا به نارملی زموږ سره په past simple tense کې وي. لکه فار ایگزامپل تاسو thirsty crow یا greedy dog اورېدلی صحیح ده؟ there was a crow. once upon a time there was a crow. دا was زموږ سره second form of verb دی past simple tense دی. the crow was very thirsty. it flew away here and there in search of water. flew the fly second form دی. suddenly it saw a pitcher of water. see saw زموږ سره second form دی. It went to the pitcher but the water was very low. It went to the pitcher, the go second form. The water was very low. It thought of a plan. Think, thought. No, thought zamusra second form. It picked some pebbles and put it in the water. Picked zamusra second form and put in zamusra second form. The water rose up. It drank the water and flew away. Ustaz ko pura da story pura zamusra pa past simple tense ke second form of verb sara بیان شوی. دغه شان که تاسو نریټیو ایسے لیکئ یو ایسے لیکئ اکثر تاسو وی کنه اپنے میموریبل ټرپ کے بارے میں ایک ایسے لیکئ نو هغه تاسو چې کله میموریبل ټرپ باره کې لیکئ نو تاسو پاست یو ایونټ شوی وي هغه تاسو نریټ کوئ د کہانی په شکل کې لیکئ هغه لپاره به موږ پاست سمپل ټنس چې هغه استعمالو وایي نو کہانی به هم په پاست سمپل ټنس کې وي. تھرد past habits and routines. په دې ځان پوهه کې دا لږ امپورټنټ دی سټرکچر به تاسو ضروري کوم. past habits and routines دا دي چې په تیر ټایم کې زموږ څه عادتونو یا زموږ یو روټین هغه اوس نه دی. لکه I may give you examples چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې چې د هندوانو او مسلمانان به یو ځای اوسېدل پاکستان او انډیا یو ملک و صحیح ده یا اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کی کیا حالت تھی. So they would worship many idols. بہت سے بدھوں کی عبادت کرتے تھے. They would bury their daughters alive. دا ابھی یو روټین یا یو عادت ہو but it does not exist anymore. اوس هغه عادت نشته دی. نو هر هغه کار یا تاسو ته وایم چې پرایمري سکول کې تاسو وایئ نو تاسو څه عادت و یا تاسو څه روټین و څومره کلاسونه به هماغسې مونږ به 8 کلاسونه هغسې سپوز پوهېږئ نو هر هغه کار چې هغه تاسو په پاست کې کوو اوس نه کېږي. د هغې دپاره هم پاست سمپل ټنس استعمالو بټ اٹ هیز ا سپیسیفک سټرکچر. هغه سټرکچر به زه تاسو سره ډسکس کوم. دین پاست سټیټ اور ایگزسټنس چې کوم دی هغه کار چې هغه کار نه سوري سټیټ یا حالت یا ایگزسټنس موجودګي. فار ایگزامپل زه وایم تاسو پرون چېرته وئ we were at home, we were in the class, we were in school. صحیح ده؟ I was absent, I was present, I was ill, I was happy, I was sad. دا زه څه کوم دا زه د تیر ټایم چې کوم زما حالت دی سټیټ دی کنډیشن دی یا ایگزسټنس دی د هغې په باره کې چې زه خبره کوم نو هم به زه پاست سمپل دا واز اینډ ور چې دی دا زموږ سره لینکینګ ورب دی if you remember. لینکینګ ورب ته یاد دی که نه is MR دا په پریزنټ کې استعمالېږي. I am happy موجوده حالت بیانوم. I was happy زه happy وم. I am ill I was ill. پوهېږئ نو I am ill present حالت دی. I was ill په past کې زه. I am in القلم school دا زما موجوده ایگزسټنس دی. اوس زه په کوم ځای کې موجود یم القلم کې. I was in GHSS هریان کوټ yesterday یا an hour ago یو غنټه مخکې زه په کوم ځای کې وم په جی ایچ ایس ایس هریان کوټ کې. نو دا زما لږ تیر د پاست ایگزسټنس دی موجودګي ده پوهېږئ نو د دې بیانولو دپاره به هم وي یوز پاست سمپل ټنس. کلیر دی؟ نو افرمیټیو سټرکچر چې کوم زموږ سره پوزیټیو سینټنسز دي سبجیکټ په دې کې زموږ سره په پوزیټیو سینټنسز کې هیلپینګ ورب نشته دی.
सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की और ऑब्जेक्ट द टोटल सब्जेक्ट सर सिंगुलर प्लूरल खबर है बाकी निश्चित सही ना लाइक फॉर एग्जांपल वी कंप्लीटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच यस्टरडे हमने कल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो खत्म किए ला खबर है कंप्लीट हुआ यस्टरडे नियर पास्ट की कंप्लीट हुआ इट रेन्ड अ लॉट लास्ट वीक पिछले हफ्ते काफी बारिश हुई तो ये इट रेन्ड हेवीली वी में से तेज बारिश हो पते रहा हफ्ते की You took 7 classes today. आज आपने 7 classes लिए. No, the car complete हुआ खबर खत्म हुआ. Then Talha brought tea for me. वो मेरे लिए चाय लेके आया. तो ये no, दा जरूर सरा का कारून नहीं चीज़ complete हुआ. If I ask you, तासु द class आगा सोना माँ किस ऊपरा? Can you give me some examples? Class शुरू होने से पहले आपने क्या किया? Okay, you offered the prayer. Good. I took 7 classes. Okay, you took 7 classes. Then I had lunch. I took lunch. Yeah, I had lunch. Okay. What else? Yes. I drank water. You drank water. Okay. What did you do? Okay, you went to the shop. Good. No, that's a past. चिकम उस कारून कंप्लीट हुआ पन्नेर पास्ट के दावे दपारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर दे उस नेगेटिव त जिमुगाड़ उलक बता सु दे कंसंट्रेशन नकारक ले कि वी इंट्रोड्यूस अ हेल्पिंग वर्ब did you helping verb munga introduce ko not verb sir now if you remember did is the second form of do that a do second form and in English we cannot use second form in one clause twice पर यो क्लास के दन न चले मुंगा दो पेरे second form न शु इस्तेमाल हो no that did already second form of verb the do second form de no chikam dal de zamu sara second form aga bas ta convert shi main verb first form no did zamu sara helping verb de in second form not pas age aur chikam second form of verb ko positive sentences ke aga negative ta convert ho object ka mawjood bhi na ho lage in rest of the sentence for example you did not take class yesterday aaj kal aapne class nahi li did zamu sara helping verb rahi the took na take jod सही ना उसका दास पॉजिटिव था आड़ो मां नो यू टुक क्लास यस्टरडे तो ये चे डिड पकिने भी बेबा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल है चे डिड रागे बेबा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इट डिड नॉट आई एम सॉरी आई डिड नॉट मीट फरमान मैं फरमान से नहीं मिला आई डिड नॉट मीट फरमान सो डिड नॉट रागे लेकिन मेट चिकम सेकंड फॉर्म देगा फर्स्ट फॉर्म मीट द बदल शो इट डिड नॉट रेन टुडे आज बारिश नहीं हुई तो ये व्हाट डिडंट यू डू आपने क्या नहीं किया What didn't you do? I did not go home. You didn't go home. Good. I did not take 7 classes. You didn't take 7 classes. Yeah, you didn't take last class. I did not eat chocolate. Okay, you didn't eat chocolate. I did not. You didn't take lunch. Good. I did not drink water. You didn't drink water. I did not eat meat. Okay, you didn't eat meat. You didn't attend your classes. सही ना? No, there's a negative structure there. Now when we ask yes no questions, we bring did the helping verb to the start of the sentence. Did with the fifth start tarashi, subject, first form, object if any, and question mark at the end. For example, did Kiran write her homework? क्या किरण ने अपना homework लिखा? Okay? अगर इसका जवाब हमने किस तरह देना है? Yes, followed by comma, subject and did. Okay? Yes, she did. अगर नहीं लिखा no she did okay did Shamal ask something क्या उन्होंने कुछ पूछा ना बता सो कुछ ट्रीट होमवर्क है करना नूरम पर एग्जांपल्स करा so did Shamal ask something क्या उन्होंने कुछ पूछा yes she did no she didn't okay did Rosa present her topic क्या उन्होंने अपना टॉपिक प्रेजेंट किया yes she did no she didn't okay so that is how we make yes no questions clear Yes. You may write it, Shabash. Okay, next we have WH questions. WH questions basanga jodo. First we bring WH words. पहले वो WH words राशि. Then did, subject, first form, rest of the sentence, question mark. For example, what did you eat in lunch? उस आपने lunch में क्या खाया? सही ना? The days again आगे तरफ तक कम sentence से the verb और दागिना rest of the sentence से that change के and you have a new question. For example, what did you cook? आपने क्या पकाया? What did you eat? आपने क्या खाया? What did you ask? आपने क्या पूछा? What did you write? आपने क्या लिखा? What did you read? ठीक है? What did you study today? आज आपने क्या पढ़ा?
What did you learn today? आज आपने क्या सीखा? होएगी? No. What did you bring? What did you buy? Etc. No. दे तरफ न चाहा the verb and rest of the sentence से कम देता था तो change के साथ साथ ये नए question जुड़ी. आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या मतलब है क्या खरीदा, क्या लिखा, क्या पढ़ा, etc. होएगी? दस दूसरा WH question से जगह जुड़ी थी. Where did Afsha go? वो कहाँ गई? Okay? Where did Afsha go? When did Aman come? Aman कब आई? And why did Mahnur fight with her? Mahnur उनके साथ क्यों लड़ी या उन्होंने उनके साथ क्यों लड़ाई की? Okay, Mahnur, did you really fight with her? No, that is how we ask WH questions. Next we have WH questions. Our structure तो समझ that is a bit different, like what and which, then object, did, subject, and first form, finally question mark. For example, what topic did you study? आज आपने क्या topic study किया? और which tense did we discuss yesterday? कल हमने कौन सा tense जो है वो discuss किया? No, पदी तरह मान ले we make this structure. Next ताऊ समावी जो इंट्रा नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रागेटिव आगा सेंटेंस ये हम पकी नेगेटिव भी हम पकी क्वेश्चन भी. Like for example, didn't, then subject, first form, rest of the sentence and question mark. For example, didn't you take last class? क्या आपने last class नहीं ली? Or did you not take last class? ताऊ समावी जो full form इस्तेमाल है no then helping verb subject and not पर subject ना रूस तो बावड़ी. और पर spoken language के इस्तेमाल है no then we use contraction short form चे कम दे. No, didn't you take last class? क्या आपने last class नहीं ली? Didn't you offer the prayer? क्या आपने नमाज नहीं पढ़ी? Didn't you take lunch? क्या आपने lunch नहीं किया? Etc. होएगी? हाँ. माता उससे भी चीज़ हम उस तरह past simple के चे कम state थे past state या existence रे अब पदे tense के मुंबई है. उन्दागे ना पारा structure दारे चे if the subject is I, he, she, it or singular noun. We use was. And if the subject is you, we, they or plural noun, then were. और उस तरह से adjective, preposition, etc. रहती है. Like for example, I was ill yesterday. I was in village. I was at home. I was at university. I was in Peshawar. होएगी? You were absent. Absent जब दूसरा adjective दे देते हैं. सही ना? They were at home. वो घर में थे. They were class fellows, etc. तो दमंग the past state या existence जो आगा बयान हो. Clear दे? Then we have past habits or routines. Da हम को past simple के बयान हो. जैसे पारा में structure चिरा आगे तो used structure हो. Used to structure दारे माता से भी हर आगा action. चाहे हम को past के को उसे न को. Like for example, ताज़ो ना तो पुरुष कम चिताज़ो पर primary school के वे नो ताज़ो सर routine हो. होएगे? No, ताज़ो भी लेशे चिरा मुंबई दुमरा क्लासुन आग अस्तल. उस आग मुंबई क्लासुन नाक ले पदे टाइम बपासी दो पदे टाइम बचुटी के दा पदे टाइम बस स्कूल लगे दो, etc. नो हर अगर एक्शन चिपा पास्ट के बता सको उस अगर एक्शन या न की गई या स्टास रूटीन या हैबिट न दे पाते शवे. सही है? नो फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट then used to and first form object rest of the sentence. For example, Hindus and Muslims used to live together before 1947 in subcontinent. Subcontinent में 1947 से पहले मुसलमान और हिंदू एक साथ रहा करते थे. Like they do not live together anymore. अभी वो एक साथ नहीं रह रहे. They are living in separate countries. बेल ममालिकों की उसी की. But before 1947 they would live या they used to live in the same country together. No, da your past your routine चे the 1947 न मक्की द्वी यौजे उसे दल. I used to teach at Namal. Now 3-4 years back I used to teach at Namal but I do not teach there anymore. उस साल तज़र teaching न कुम. दा जमा past your routine हो जमा यो आगा टाइम के चकम दगा जोड़ शेव आगा routine जोड़ शेव आगा उस अलता teaching न कुम. होएगी? No, दाकार पर past के दो उसने की. नदी बयानों दा पारा बज़ो दा structure इस्तेमाल हो. Similarly, Talha used to be my friend. Now दलते के माँ बी रावस दे. चिकल अमुंगा द past हालत बयानो, state बयानो, action खबर अंदर. लेकिन एक बड़ा दो sentences किसी शेरी पदे के action दे, कार दे. पदे के उस सर कला state रावली जो हम कला फलानी चिड़िया बज़मा पगावण क्यों, समा गावण दियो. वो मेरा पड़ोसी हुआ करता था. वो मेरा क्लास फेलो हुआ करता था. वो मेरा दोस्त हुआ करता था. फलाने जो था वो मोटा हुआ करता था या पतला हुआ करता था. होएगी? या बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था, etc. नो पदे कि उस एक्शन निष्ठा कार पर निष्ठा दा जरा स्टेट या द हालत हवा रखूं. नो जम तलहा used to be my friend. तलहा मेरा दोस्त हुआ करता था. It means he is no more my friend. Suppose. Similarly, Farman used to be my colleague. पहले वो मेरा colleague था, अभी वो मेरा colleague suppose नहीं है. Similarly, Bangladesh used to be part of Pakistan. बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था. अभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है. So Bangladesh used to be
part of Pakistan. Pakistan and India used to be one country. 1947 से पहले पाकिस्तान और इंडिया एक मुल्क हुआ करता था. ठीक है? So रत्ता था etc. दास का मालफाज उर्दू पर स्ट्रक्चर की पर सेंटेंसेस के पदे की इस्तेमाल की. Is that clear? Yes, sir. Any question? No, sir. You may write it, शाबाश.